Okay, and it's like the topic what I was teaching is cell biology. So cell biology ne biomolecules topic teach చేస్తున్నాను నేను కరెంట్ గా మన కంబైన్డ్ క్లాసెస్ లో. బట్ ప్రీవియస్ గా మన టీఎస్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్ కాక ముందు ఈ సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ చాప్టర్ చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ బ్రేక్ టైం ఏదైతే ఉందో ఏపీఆర్ జెసిస్ కి, ఆ బ్రేక్ టైంలో ఈ టాపిక్స్ నేను మళ్ళా మన వాళ్ళకి కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో బేసికలీ ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్ మన alumni or mana Gurukul association cheppalante, like I am student of TSRJC Survey 2010-12 batch. Okay, so with this short intro, let me proceed with our class. So today we are going to talk about the cell structure and function according to the NCERT textbook. So this particular unit has 3 chapters. Okay, so one is the basic unit of life, cell, the basic unit of life, and the second one is biomolecules, and the third one is cell division and cell cycle. Okay, so before going to deal with this chapter, different aspects of this chapter, how questions are being asked, so now let us go back to our basics. Like when the first time when the science subjects has been divided into 2 separate things, like physical sciences and biological sciences. So generally we have taught you the definition of all the biology teachers. Generally they'll start with the definition of biology, right? So what is biology? And most of the teachers might have taught you about divide and policy rule. So ikkada divide and policy rule edaithe social lo chadukuntaro adi ikkada apply cheyamani cheptam general ga. బయాలజీ చాలా మంది బయాలజీ టీచర్స్ చెప్తూ ఉంటారు. సో వై? బికాస్ ఎప్పుడైతే నువ్వు బయాలజీ పార్ట్ లో ఒక వర్డ్ తీసుకొని దాన్ని డివైడ్ చేసి దాని మీనింగ్స్ కనుక నువ్వు తెలుసుకుంటే అసలు యాక్చువల్లీ మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం అనేది అక్కడ అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో నాట్ జస్ట్ దిస్ బయాలజీ వర్డ్, ఇట్ అప్లైస్ ఫర్ మెనీ అదర్ టర్మ్స్ ఇన్ బయాలజీ. ఓకే, సో ఇన్ సింపుల్, bio means life, and logos means study. Hope I am in simple words, biology means the study is life. So we are talking about biology. So we can define life as ability of an organism to perform. సో ఏదైనా ఒక యూనివర్స్ లో ఉన్న ఏదైనా ఒక వస్తువుని తీసుకొని అది సర్టెన్ యాక్టివిటీస్ కనుక చేస్తుంది, లైక్ వి కన్ఫర్మ్ ఇట్ కెన్ పర్ఫార్మ్ సర్టెన్ యాక్టివిటీస్. సో వి కన్ studied in our 10th standard. So what are these? Are things: nutrition, digestion, respiration, transportation, excretion, and reproduction. So these are the different biological activities. Okay, so apart from this there are many other aspects in terms of size, in terms of number. Okay, so those things we'll discuss later. Okay, so any organism which can perform, or anything which can perform these biological activities, so that we can define it is having the life. Okay, so then what is a cell? So in simple words, cell is the basic structural and functional unit of life. Okay, why we call cell as a basic structural and functional unit of life? Like in chemistry, if you take any matter or object, the smallest one is the atom. So in the similar way, in similar fashion, biology lo, సో ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజం తీసుకుంటే అందులో ఫైనల్ గా ఏముంటాయి అంటే సెల్స్. సో సెల్ లోపల కూడా లైక్ ఆటం లోపల ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ ఉన్నాయని ఎలా చెప్తున్నాము, అలాగే బయాలజీలో సెల్స్ ఉన్నాయి, సెల్స్ లోపల డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, అంటే ఎవరికైనా ఇక్కడ ఫిజిక్స్ కనుక చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, so what is thermodynamics? We always talk about
things in terms of energy or the system. So we can consider cell as a closed system. Cell అనేది closed system ఎందుకన్నాము ఎందుకంటే cell is completely like it has lipid bilayer on its outer surface, so it is completely closed, అందుకే దాన్ని closed system అన్నాం. And what it is doing some performing certain biological activities. So any closed system that performs certain biological activities and which are necessary for carrying out life, that we call it as a, that particular system we can call as a cell. Okay, so that is out of scope definition. If you don't understand, don't bother about it. Okay. So actually this chapter according to NCERT it is divided into 3 chapters. Okay, so ఈ cell biology అనే యూనిట్ ని 3 chapters గా డివైడ్ చేశారు. One is cell, the unit of life. Chapter 2 is biomolecules, and the chapter 3 is cell cycle and cell division. So ఈ బ్రేక్ పీరియడ్ లో సెల్స్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ టాపిక్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ టైం పర్మిట్స్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా టైం కనుక ఉంటే బయోమాలిక్యూల్స్ కొంచెం రిపీట్ ఏదైనా చేయగలిగితే రిపీట్ చేద్దాం. ఓకే, సో సెల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అరౌండ్ 2 to 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ద క్వశ్చన్ విల్ బి డైరెక్ట్ and they may give some HOT type questions, so high order thinking questions. So high order inta simple chapter lo nunchi high order thinking questions ela vastayi ane topics ni kuda manam discuss chestamu. So be attentive, jagrataga vinandi. Okay, so let us start with this cell, the unit of life. So before going into the details of all other aspects, let us look into the classification of organisms based on number of cells. Okay, so based on number of cells, if the organism made up of one cell, oka organism lo okate cell undi, so that single cell is representing entire organism, ante aa cell okate mottam organism tho samanam anamata. Okay, so that is called single cellular or unicellular organisms. So you can see the examples of those unicellular organisms: paramecium, amoeba, bacteria. So yeast అనేది multicellular లో కూడా వస్తుంది. So coming to the multicellular organisms. So multicellular అంటే organism is made up of many cells. Okay, so అండ్ ఈ సెల్స్ అన్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ అయ్యి ఉంటాయి అనే ఆస్పెక్ట్స్ మనం కమింగ్ స్లైడ్స్ లో చూద్దాం. సో ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఇన్ బయాలజీ యూ షుడ్ అప్లై ద లా ఆఫ్ డివైడ్ అండ్ రూల్. సో ఒక డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ అప్లై చేస్తే ఈ టర్మ్స్ ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చో చూద్దాం. సో లెట్ us టాక్ అబౌట్ యూనిసెల్యులార్, యూని అండ్ సెల్యులార్. సో యూని అంటే సింగిల్ ఆర్ వన్, అండ్ సెల్యులార్ మీన్స్ విచ్ హాస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్స్. ఓకే, సో ద లివింగ్ ఆర్గానిజం విచ్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ సెల్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిసెల్యులర్. సో యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం కి బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా, మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం కి ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయా? సో విచ్ ఈస్ మోర్ పవర్ఫుల్ అనే ఆస్పెక్ట్స్ లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు, లైక్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దిస్, సో ఈవెన్ దో ఏదైతే ఇప్పుడు నడుస్తున్న కోవిడ్ వైరస్ ఏదైతే ఉందో అది సమ్ టైమ్ వి కాల్ ఇట్ as living, సమ్ టైమ్ వి కాల్ ఇట్ as నాన్ లివింగ్. లైక్ ఎందుకు? బికాస్ వి నో దట్ వైరస్ ఈస్ when it enters the host cell it is living, when it is outside the host cell it is non-living. Okay, so you know how powerful it is now, right? So unicellular organisms have certain special capabilities. So what are those? So they can exist independently. ఒకవేళ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు అందులో నుంచి ఏదైనా ఒక సెల్ ని తీసినా కానీ ఆ ఒక్క సెల్ దానంతలో బతకగలుగుతుంది. దే కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఓకే, సో వై ఇట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ? ఒక ఇండిపెండెంట్ గా ఎందుకు బతకగలుగుతుంది? ఇట్ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఆల్ ద ఎసెన్షియల్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీస్. అయితే ఇంతకుముందు ఏవైతే లైఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పుకున్నామో ఆ అన్ని యాక్టివిటీస్ ని ఇది ఒకటే సెల్ చేయగలదు. లైక్ మన డే బై డే మన ఇంట్లో కానీ ఇంట్లో చూస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, జనరల్ గా పాలు వేడి చేసిన తర్వాత ఒక స్పూన్ పెరుగు తీసుకొని పాలల్లో వేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? తెల్లారేసరికి ఈ పాలన్నీ కూడా పెరుగు అయిపోతాయి. ఎలా అవుతుంది అక్కడ? బికాస్ ఆఫ్ ద లాక్టోబెసిల్లస్.
right? Because of the lactobacillus. సో ఆ లాక్టోబెసిల్లస్ అనేది పాలల్లో గ్రో కావడం వల్ల పాలు అనేది పెరుగులాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. రూటర్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసి. ఓకే, సో that is how, like, this is the special capability of these unicellular organisms. Okay. So now let us move on to the multicellular organisms. Multi means many. So chala cells unnai ikkada. So the living organism is made up of many cells. Okay. And ఈ చాలా సెల్స్ ఉండడం వల్ల అక్కడ ఏమవుతుంది, దే కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ. సో ఒకదానిపైన ఒకదానికి డిపెండెన్సీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ సెల్యులార్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్. సెల్యులార్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి? సో గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్. సో ఏవైతే సెల్స్ సేమ్ ఫంక్షన్ ఉంటాయో అవన్నీ కలిపి ఒక టిష్యూ ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ దే విల్ ఫార్మ్ ఆర్గన్స్, and group of organs they will form organ systems, and organ systems they will form an organisms. So simple cells which are similar structure and function, when they are grouped together they form tissues. So different tissues like blood is one tissue, okay, and bones is another tissue. So muscles, muscular tissue. So different tissues ani కలిసినప్పుడు they form certain organs. So group of organs, like when we talk about digestive system, so this digestive system is in contact with the blood. Blood is nothing but the circulatory system. So ila two different systems aneti connect ayi untayi. So that is called organ systems. So ila anni organ systems kalite it will form an organism. Okay, so ee organ systems gurinchi manam malla human physiology lo cheppuntam. Okay. So coming back to the characteristic features, so ఈ cellular organization ఉండడం వల్ల there is division of labor. So division of labor అంటే ఏంటి? సో డిఫరెంట్ టిష్యూస్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క టిష్యూ ఒక్కొక్క పని చేస్తుంది. ఓకే, దాన్నే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటున్నాం. సో ఒక్కొక్క టిష్యూ ఒక్కొక్క పని చేయడం వల్ల దానికి వేరే పని ఎలా చేయాలో తెలియదు. ఓకే, సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉంది ఇప్పుడు. సో ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ డైజెషన్ బట్ ఇట్ డోంట్ నో హౌ టు circulate blood. Okay, so that is called this division of labor. Multicellular organisms cannot exist independently. So now let us look at a history. So the first scientist we are going to talk about, Sir Anton von Leeuwenhoek. So what he did is the first person to observe a living cell under a simple microscope or simple lens, and he called them as animalcules. So try to remember his name. Anton von Leeuwenhoek is the first person to observe a living cell, and he called them as animalcules. Okay. So, and he is also called as the father of microbiology. So now let us move on to the another scientist, Robert Hooke. So Robert Hooke, he coined the term cell, and he is the first person to observe or discover cell in 1665, and he described about it in the book called Micrographia. So try to remember his name. He is the first person to coin the term cell, and he described about it in his book called Micrographia. Ee Micrographia ane word and Robert Hooke ane name like good pettukondi. So coming to the Robert Brown. So he is the first person to discover nucleus, and in the year 1831. So coming to the importance of microscopy. So why microscope has a lot of significance in terms of biology or for biologists. Okay, so Knoll and Rusk, they are the first persons who have discovered electron microscope discovery tarvata, like the fate of biology has been changed. So biology
చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళము ఆ పద్ధతి అనేది కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అనేది రావడం వల్ల వీ కెన్ సీ సమ్ స్మాల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఉన్న కర్డ్ చూస్తే, పెరుగు చూస్తే మనకు పెరుగు కనిపిస్తుంది అక్కడ, రైట్? అదే పెరుగును ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూస్తే యూ కెన్ సీ ద లాక్టోబెసిల్లస్ ఆల్సో. లాక్టోబెసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా కూడా మనం క్లియర్ గా చూడగలం. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అవర్ ఐస్ అండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే, సో not just in the year 1931 by Nolanders, even today. ఈ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ వల్ల మనం బయాలజికల్ సిస్టమ్స్, నాట్ జస్ట్ బయాలజికల్ సిస్టమ్స్, ఎనీ సిస్టమ్ దాన్ని you can see some graph over here. Naked eyes we can see our hairs, right? And with light microscopy we can see some cells, and with the help of electron microscope we are able to see the bacteria, protein molecules, as well as the small molecules. Okay, so coming to the microscopy which is currently under development, cryo-electron microscopy. Okay, so ipudaithe edaithe microscopy high amantaru భూమిలో ఉన్న మైక్రోస్కోపీ ఏంటంటే క్రయో ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దిస్ 1931 there is significant difference in the biological discoveries. Okay, so now let us talk about the cell theory. So this is one concept where usually the question is being asked, and most of the students usually get confused here, because the cell theory, it is proposed by Skelidian and Swan. Okay, so Skelidian and Swan will iddaru kalisi cell theory ni propose chesaru. So what they said, kani vallu em chesarante cell theory lo they have used a word called new cells will form from the pre-existing cells. So vallu em chepparu, new cells are formed from the pre-existing cells. So this omnicella ecella ane word word. So who has given this word? This word has given by Rudolf Virchow. Always remember in MCQs lo omnicella ecella ane word oste, then the correct option will be Rudolf Virchow. And when they talk about cell theory, the correct option is Skelidian and Swan. Okay, so what the cell theory states? The cell theory states that all living organisms are composed of cells and product of cells. Okay, and the new cells are formed from the pre-existing cells. అంటే రుడాల్ఫ్ విర్కో చెప్పిన పాయింట్ ని వాళ్ళు సెల్ థియరీలో కన్సిడర్ చేశారు. సో దీనికి మధ్యలో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు, జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో సెల్ థియరీ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై Skelidian and Swan, and omnicella ecella, the concept of formation of new cells from the pre-existing cells was proposed by Rudolf Virchow. Okay, so now let us talk about cell morphology. So what is morphology? When we talk about size or shape, then we call it as the morphology. Okay, so let us talk about cell shape. So cells show a great variation in their shapes. Okay, so why their shapes are different? Based on their function. Okay, so usually the cell shape is different based on their function. So now let us look at some examples of human cells. So you can see this table, make a note of this table and try to remember these examples. Okay, so spindle shape. So spindle shape, usually muscle cells అనేది spindle shape లో ఉంటాయి. Elongated nerve cells. So nerve cells అనేది పొడవు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో దాన్ని మనం elongated అంటాం. అదే రెడ్ బ్లడ్ కార్పస్కల్స్ ఆర్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వచ్చేసి ఓవల్ షేప్ లో ఆర్ స్పెరికల్, అటు ఇటుగా కొంచెం స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటాయి. దెన్ కమింగ్ టు జర్మ్ సెల్స్.
So the germ cells, they are in cuboidal shape. And osteocytes ante cells, the functional unit of bones lo evaithe cells untayo vaatini osteocytes antunam, and these cells are usually branches ఉంటాయి వాటికి. Okay, so these are the different examples from our human cells. So some cells does not have definite shape. So leukocyte, humans lo వచ్చేసి leukocytes, they does not have any definite shape. Okay. And when you talk about the single cellular organisms, the example is amoeba. So you can make a note of this table. Some cells may not have definite shape. కొన్ని cells కి particular shape ఉండదు. Leukocytes. Leukocytes తెల్లగా actually cells ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి. Okay. So hope you have made a note of this one. Let us move on to the next slide. And now let us talk about cell size. So cell size, usually they have different sizes. Like it varies from 0.5 to 20 microns in diameter. So here I have your list of examples which are generally asked in the exams. Okay. So particularly the NEET. So you can make a note of all those examples and remember those examples. Okay. So in the human body, when we talk about human body, the smallest cell is the RBC, and the longest cells are nerve cells. And in coming to the plants, the largest cell is the ovule of cycas, and the smallest cell is mycoplasma or PP, LO, pleuropneumonia-like organism. And in animals, when we talk particularly about two animals, the largest cell is the egg of ostrich. It is around 15 centimeters. Okay, so these are the examples which are randomly asked certain times in the NEET exam as well as for MSET. So you can make a note of these examples. So in the human body, the smallest cell is RBC, the longest cells are nerve cells, and when you talk about plants, the largest cell is ovule of cycas, the smallest cell is mycoplasma, and in animals, the largest cell is the listening carefully. Like after a couple of minutes, we are going to have some MCQs on screen. So please make a note of these examples. Okay, now let us move on to the next slide. So the questions are here.
Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals, and can survive without oxygen? Okay. So it is like this question is like they have given a question, mixed concept. So they have mixed the concept from 2-3 chapters. So simple here, it's like there is no need to get confused. So when you have such a big question, just divide the question also. So smallest living cells. So in known without a definite cell wall, pathogenic, ఇవన్నిటికీ తెలిసినా తెలియకుండా మనకు దీనికి మాత్రం ఆన్సర్ తెలుసు. The smallest living cells. So what smallest living cell ఏంటి ఇక్కడ? Mycoplasma. Okay. Sometimes you need to avoid the extra question or question. So in this case, if you answer the first point, the smallest living cells, by ignoring rest of the question, మనం ignore చేయొచ్చు. So what is the answer is mycoplasma. So now let us move on to the next question. The concept of omnicellular, e-cellular regarding cell division was first proposed by. So you can type your answers in chat box. The concept of omnicellular, e-cellular regarding cell division was first proposed by. Ramannapet, Kodakanla, you can type the answers, ma. మీకు ఎవరికైతే accessibility ఉందో type చేయడానికి, or one from your class can type the answers in chat box. There is an option. Okay. So the answer is Rudolf Virchow is the first person who is talking about omnicellular, e-cellular. Okay. Now let us move on to the next question. Oh, sorry, let us move on to the other concept, that is cell organelles. So cell organelles though. So before going to talk about cell organelles, so usually if they want to give high order questions, so usually they ask questions from the cell organelles, basically from the introduction part only. That is what I am going to tell in this slide. Okay. So if you see here, I have classified the cells, or sorry, cell organelles into two types: membrane bound cell organelles and non-membrane bound cell organelles. Okay. So we have classified the cell organelles into membrane bound and non-membrane bound. Membrane bound ante endi? Okay. So ila list వేసుకుంటే, so membrane, nucleus ki membrane ఉంటుంది, right? Endoplasmic reticulum, lysosomes కూడా membrane ఉంటుంది. ఇంకా you can try to like micro bodies, వాటికి membrane ఉంటుంది. Which has membrane as well as non-membrane. If you want to make it more clear, and if you want to write some other exams, like మీకు నెస్ట్ అనే ఎగ్జామ్ గురించి ఐడియా ఉంటే, నెస్ట్, NEST, నేషనల్ ఎంట్రన్స్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. ఓకే. సో with this exam you can join in Department of Atomic Energy. So if you might have heard Kishore Vaigyanik Prosthan Yojana, so ilanti exams రాస్తున్నప్పుడు they ask some more typical questions. Typical అంటే ఏం లేదు అక్కడ, basic questions, like ఇప్పుడు ఇక్కడ just what I am typing here on the screen, just make a note of the question and try to answer on your own. So make a list of cell organelles of
make a single membrane bound, and group B double membrane bound, and group C without membrane. So just make a list of the cell organelles into these three groups. మీకు ఎన్ని సెల్ ఆర్గనైల్స్ తెలిస్తే అన్ని ఓకే. ఆర్ ఎప్పుడైతే మీకు ఏదైనా కొత్త సెల్ ఆర్గనైల్ గురించి చదువుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఈ లిస్ట్ లో దాన్ని యాడ్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఇగ్నోర్డ్. సో సింగిల్ మెంబ్రేన్ ఉన్న సెల్ ఆర్గనైల్ కి ఎగ్జాంపుల్. So I am typing something on screen. Are you able to see it or not? Okay. So you can make a list of ఇక్కడ టైప్ చేయడం జరిగిన స్క్రీన్ పైన make a list of cell organelles which are single membrane bound, which are double membrane bound, and which are without any membrane. Okay. So here the internet connectivity is stable only. Like if you are still facing problem, you can disconnect and rejoin. Okay. So just make a list of this the cell organelles into these three groups. So now let us talk about the different types of cells. So now can you see the first slide now? So this is the last slide what I was talking about. So make a list of cell organelles. Group A, single membrane bound organelles. Group B, double membrane bound organelles. And group C, cell organelles without any membrane. Okay. So now let us talk about the different types of cells. So based on the presence of membrane bound nucleus and other cell organelles, so usually these cells are divided into two types: eukaryotic cells and prokaryotic cells. So what all points given on the slide are very limited. So try to explore on yourself. మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న పాయింట్స్ మాత్రం రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎక్స్ప్లోర్ అన్నా కదా అని ఎక్స్టర్నల్ బుక్స్ అన్ని చదవకండి. ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ ద okay, so the cells are divided into two types, that is eukaryotic cells and prokaryotic cells. So if we talk about nucleus, so can you all see the slide of differences between eukaryotic cell and prokaryotic cell? If you can see this slide,
of differences between eukaryotic and prokaryotic cells, please type yes. See, like for some people, it is net connection is good. I think they are saying yes, and for some people, they are saying no. At least, am I audible to you all? అందరికీ సరిగ్గా వినిపిస్తుందా? సో వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది, మనకి స్లైడ్ మాత్రం కనబడట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ నౌ. ఓకే, సో మీ దగ్గర నెట్ కనెక్షన్ బ్యాండ్ విడ్త్ తక్కువ ఉండడం వల్ల అలా జరుగుతున్నట్టుంది. Okay, so if we talk about the differences between eukaryotic and prokaryotic cells, so generally nucleus is present in eukaryotes and it's absent in the prokaryotes. And when you talk about number of chromosomes, the number of chromosomes are more than one in eukaryotes. Like ఇప్పుడు మనమే తీసుకుంటే example, humans have 23 pairs of chromosomes, right? అదే సింగిల్ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ ప్రోకారియోట్స్ గురించి మాట్లాడితే దే హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ క్రోమోజోమ్. ఓకే, సో అది కూడా బట్ నాట్ ట్రూ అంటున్నాం. ఎందుకు బట్ నాట్ ట్రూ? బికాస్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఈస్ absent. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద సెల్ టైప్, సో మీకు స్క్రీన్ కనబడకపోతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు, స్క్రీన్ స్లైడ్ మారకుండా జస్ట్ ట్రై టు లిజన్. ఓకే, సో కనబడతలేదని మనం ఎక్కువ ఆలోచిస్తే ఏం జరిగేది ఉపయోగం ఏం లేదు. ట్రై టు వినండి, మనం బయాలజీ కాబట్టి విన్నా సరిపోతుంది. స్లైడ్ కనబడితే ఇంకా మరీ మంచిది. ఫిజిక్స్ ఆర్ మ్యాథ్స్ కాదు, ఆర్ కెమిస్ట్రీ కూడా కాదు, మనం ఫార్ములాస్ అని చెప్పట్లేదు. ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ చాప్టర్, విన్నా కూడా సరిపోతుంది. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ ఫ్రమ్ we have studied in our 8th class also. Okay, so coming to cell type, so usually they are multicellular and most of the prokaryotes are unicellular. And true membrane bound nucleus అంటే న్యూక్లియస్ ఉండి దాని చుట్టూ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ కనుక ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ట్రూ న్యూక్లియస్ అంటున్నాం. ఒకవేళ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ లేకపోతే దాన్ని ఏమంటారు, నాట్ ట్రూ, లైక్ non-membrane bound nucleus, or that is the characteristic feature of prokaryotic cells. Okay, and coming to genetic recombinations, ante if you see all multicellular organisms anni same undavu. Like if you take human beings, mana family varake maatladukunte, so mana father mother laga manam undavu, 100% same undavu. Endukante there is some meiosis, ante meiosis జరిగేటప్పుడు there is a fusion of gametes as well as there is some crossing over. So crossing over అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ క్రాసింగ్ ఓవర్ వల్ల వేరియేషన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద ప్రోకారియోట్స్, సో ప్రోకారియోట్స్ లో ఎలా జరుగుతుందంటే there is యూనిడైరెక్షనల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, అంటే ఒక ఆర్గానిజం నుంచి ఇంకో ఆర్గానిజంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం, అంటే ఒక ఆర్గానిజం కంప్లీట్ గా మారిపోతుంది అక్కడ. Okay, so like for example, if you have remember about transduction, so transduction lo em chestam, DNA molecule inko organism loki enter avutundi, right? Like phage DNA bacteria lopaliki enter avutundi, so danni emantam unidirectional transfer of DNA. అలా ఫాజ్ డిఎన్ఏ కాకుండా మనకి ఏ జీన్ కావాలనుకుంటే ఆ జీన్ ని అలా అదే ప్రాసెస్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, and coming to the lysosomes and peroxisomes, so these lysosomes and peroxisomes, they are present in eukaryotes and they are absent in the prokaryotes. And coming to microtubules,
They are present in prokaryotes and absent in the absent in prokaryotes. Okay, so these are the some differences what I have listed here. So ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతున్నప్పుడు ఏవైతే మీరు లైక్ గమనిస్తున్నారో అవన్నీ పాయింట్స్ కూడా ఈ టేబుల్లో మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so now let us move on to the concept of prokaryotic cells. So we can talk about these prokaryotic cells and eukaryotic cells in next class. So if you have any doubts, like you can ask now, like it's general doubts or related to our today's class, you can ask now because we have 10 minutes time. And as TS students have joined a bit late, so if you have any doubts, you can ask. See, like as we are using PPT, it is somewhat like difficult to understand or boring to teach as well as listen. But we are trying. I am trying my best to make it more interesting by talking about how the question is being framed. Okay, so just try to listen carefully. So questions ఎక్కడెక్కడ వస్తాయో ఆ పాయింట్స్ అన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ పాయింట్స్ అన్ని మీరు విని రాసుకుంటే మీకు రివిజన్ అప్పటికి చాలా ఈజీ అవుతుంది మెయిన్గా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ పీపుల్ don't have any doubts, we can wind up the class. But most importantly, నేను every class లో చెప్పేది just follow the NCERT టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ మన స్టేట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఫాలో అవ్వండి. ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్స్ అస్సలు చదవకండి. ఓకే, సో ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్ లో నుంచి 2 to 5 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, బట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న వాటి నుంచి 85 వస్తాయి. ఓకే, 85 to 88 క్వశ్చన్స్. సో మీ ఫోకస్ ఈ 85 to 88 క్వశ్చన్స్ ఉండాలి. ఆ వచ్చే 2 ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ కోసం డిఫరెంట్ బుక్స్ చదివి డిఫరెంట్ కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ తో కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఓకే, so like if you are buying any book for practice, try to buy MTG fingertips. Okay, and you can also buy MTG fingertips some package version. If principals are allowing you to write online exams, hope we also circulate the message, like MTG are providing like online mock tests also along with the book. There is included package, you can buy that books. Okay, so thank you all for attending class. Like in the next class we will continue with the different types of cells, that is prokaryotic cells, eukaryotic cells, and we'll talk about the majorly the cell membrane of these things. Okay, so where the usually questions are being asked. So thank you all.